Set de Sarpinti unmarts por la mañana, el equipo técnico estaba listo, las luces posicionadas, el director revisando el guión, los actors en maquillage, todo preparado para comenzar el día de filmación. Pero faltaba alguien, el protagonista Kerem Bürsin. A las 7 a.m. su hora del amado no estaba, a las 7:30 seguía sin aparecer, a las 8 su asistente comenzó a llamarlo frenéticamente, sin respuesta. El pánico comenzó a instalarse en el set. ¿Alguien ha hablado con Kerem? Preguntó el director, tratando de mantener la calma pero claramente preocupado. Nadie había hablado con él desde la noche anterior. Su último mensaje en el grupo de WhatsApp del elenco había sido a las 10 p.m. Nos vimos mañana, equipo. Y luego nada, silencio absoluto. Liz Kermert, su coprotagonista, estaba especialmente preocupada. Esto no es normal. Kerem nunca llega tarde, ni siquiera 5 minutos. Tenía razón, Kerem era conocido por su profesionalismo obsesivo. Llegaba temprano, sabía todas sus líneas, nunca causaba retrasos. Ese comportamiento era completamente fuera de carácter. El director tomó una decisión. Filmemos las escenas sin Kerem primero, pero alguien necesita ir a su apartamento, ahora. Dos miembros del equipo de producción fueron enviados. Condujeron rápido a través del tráfico matutino de Estambul, cada semáforo rojo cinchando como una eternidad. Cuando llegaron al edificio de Kerem, el portero los reconoció inmediatamente. El señor Bürsin no ha salido esta mañana, confirmó. Su coche sigue en el estacionamiento. Subieron al apartamento, tocando la puerta con urgencia, una vez, dos veces, tres veces. Silencio. Y entonces, después de lo que apareció una eternidad, escucharon movimiento dentro, pasos lentos, el sonido de cerros abriéndose. La puerta se abrió, y allá estaba Kerem. Pero no era el Kerem que conocían. Sus ojos estaban rojos y hinchados, su cabello un desastre, todavía en pijama, lucha como si no hubiera dormido en días. Kerem, ¿qué pasó? Todo el set está esperando, dijo uno de los asistentes de producción. Kerem los miró, confundido por un momento, como si no entendiera por qué estaban allí. Luego la realización lo golpeó. Mierda, el rodaje lo olvidé completamente. Nunca había olvidado un día de rodaje, nunca. En todos sus años como actor, este era un primer atirador. ¿Estás bien? Preguntó el otro asistente, genuinamente preocupado. Luces mal. Kerem se pasó una mano por el rostro. No dormí, en absoluto. Estuve despierto toda la noche y luego, supongo que finalmente me desmayé alrededor de las 6 a.m. ¿Por qué pasó? Kerem dudó, ¿cómo explicar sin sonar dramático, sin sonar débil? Pero la verdad era simple y devastadora, había tenido un ataque de pánico. Todo había comenzado la noche anterior. Kerem había estado en casa, repasando el guión para el día siguiente. Era una escena emocionalmente intensa. Su personaje tenía que llorar, gritar, romper algo dentro de sí mismo. Y mientras leía las líneas, algo en Kerem se quebró. No estaba llorando por el personaje, estaba llorando por sí mismo, por la presión constante, por las expectativas imposibles, por el agotamiento de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. La serie había sido agotadora. 16 horas al día, 6 días a la semana durante meses, sin descansos, sin tiempo para procesar, solo trabajar, trabajar, trabajar. Y su cuerpo finalmente había dicho basta. El ataque de pánico había comenzado alrededor de la medianoche, palpitaciones, dificultad para respirar, y una sensación abrumadora de terror sin razón aparente. Kerem había intentado calmarse, técnicas de respiración, meditación, nada funcionaba, el pánico solo crecía. Para las 3 a.m. estaba en el piso de su baño llorando, incapaz de entender qué estaba mal con él, porque no podía simplemente controlarse, porque su mente lo estaba traicionando así. Finalmente, exhausto del terror, se había quedado dormido en el piso. Y cuando los asistentes de producción tocaron su puerta, apenas había dormido 2 horas. Pero no podía decirles todo esto, no ahora no aquí. Solo una mala noche, mintió débilmente, dame 30 minutos, mi ducha y voy al set. Los asistentes intercambiaron miradas preocupadas. Kerem, tal vez deberías tomarte el día, luces realmente mal. No puedo, ya que sé suficiente problema, estaré bien. Pero no estaba bien.
Why cuando ligo al set una hora después te dos lo notaran. Su maquilador tuvo que trabajar el doble para ocultar las odres, su estilísticamente en voz baja que había perdido peso, el director lo levo apart. Kerem que está pasando, why no me digas que estás bien, puedo ver que no lo estás. Kerem quería mentir, quería decir que todo estaba perfecto, pero estaba demasiado cansado para fingir. Este agotado, admitió en voz baja, mental y físicamente, no sé cuánto más pudo seguir así. El director asintió lentamente, deberías habérmelo dicho antes, podríamos haber ajustado el horario. No quería causar problemas, no quería ser visto como débil o poco profesional. Kerem cuidar tu salud mental no es debilidad, es supervivencia. Esas palabras resonaron en Kerem, pero todavía no podía simplemente dejar el set, demasiadas personas dependían de él, demasiado dinero en juego. Filmaron esa escena emocionalmente intensa ese día, y paradójicamente fue una de las mejores actuaciones de Kerem en todo la serie, porque no estaba actuando, estaba sangrando en cámara. Todo el dolor, la frustración, el agotamiento salió en la interpretación. Cuando gritaron corte, todo el set estaba en silencio. Algunos miembros del equipo tenían lágrimas en los ojos. El director se acercó a Kerem, puso una mano en su hombro. Eso fue increíble, pero también preocupante, porque sé que no estabas actuando completamente. Kerem no respondió, solo asintió. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Kerem finalmente hizo algo que había estado evitando, llamó a su terapeuta. Había estado en terapia años atrás, pero la había dejado cuando su cara despegó. No tengo tiempo, si había dicho a sí mismo, estoy bien, puedo manjarlo. Pero claramente no podía. Su terapeuta lo recibió para una sesión de emergencia al día siguiente. Y en esa sesión, Kerem finalmente se permitió ser honesto sobre cuánto estaba luchando. Me siento como un fraud, admitió. Todos piensan que tengo esta vida perfecta, fama, éxito, oportunidades increíbles, pero por dentro estoy cayéndome a pedazos. Su terapeuta escuchó sin juzgar. Kerem, el agotamiento es real, la ansiedad es real, y fingir que no existe solo empeora las cosas. Pero no pudo simplemente dejar de trabajar, hay contratos, obligations, personas que dependen de mí. Nadie está diciendo que dejes de trabajar, pero necesitas establecer límites, necesitas priorizar tu salud mental tanto como priorizas tu carrera. Eso fue el comienzo de un cambio para Kerem, no fue instantáneo, no fue fácil, pero comenzó a hacer pequeños cambios. Habló con la producción sobre ajustar su horario. En lugar de 6 días a la semana, negoció 5, en lugar de 16 horas, máximo 14. Algunas personas en producción no estaban contentas. Las estrellas no hacen exigencias, murmuraron, pero el director lo apoyó. Un actor agotado no puede dar una buena actuación, esto beneficia a todos. Kerem también comenzó a ser más abierto sobre su salud mental, no con los medios, no públicamente, pero con su equipo cercano, con su familia, con amigos. He estado luchando, les dijo, y necesito que lo sepan, porque si tengo otro día malo, necesito que entiendan que no es pereza, es salud. La respuesta fue abrumadoramente positiva, su madre loro. Yo siempre puedes hablar conmigo, siempre. Sus compañeros de elenco se volvieron más protectors. Liz comenzó a revisar regularmente con él. ¿Cómo estás hoy? De verdad. Y lentamente, Kerem comenzó a sanar. Meses después, cuando Sarpinti terminó la filmación, Kerem se tomó en mis libros, completo, sin trabajo, sin compromisos, solo tiempo para descansar, recuperarse, reconectarse consigo mismo. Fue la primera vez en años que no tenía un horario lino, y al principio fue aterrador, no sabía qué hacer consigo mismo sin trabajo constante. Pero eventualmente comenzó a disfrutarlo, largas caminatas sin destino. Leyendo libros por placer, no para roles, pasando tiempo con familia sin revisar constantemente su teléfono. Y se dio cuenta de algo fundamental, él no era solo su trabajo, era una persona completa, con necesidades, límites, vulnerabilidades. Y eso estaba bien. Más tarde, en una entrevista promocional para la serie, un periodista le preguntó, ¿hubo rumores de que tuviste un momento difícil durante la filmación? Algo que quieras compartir. Kerem consideró mentir, desviar,
pero luego recordó su compromiso con la honestidad. She tuvo un día realmente malo, admitió. Un día donde mi salud mental se rompió y no pude ir al set, y fue aterrador y vergonzoso. El periodista lucha sorprendido por su franqueza. Pero también fue necesario, continuó Kerem, porque me obligó a enfrentar algo que había estado ignorando, que no soy invencible, que tengo límites, y que respetarlos no es debilidad. Hizo una pausa, y si alguien que está leyendo esto está luchando de manera similar, quiero que sepan, está bien no estar bien, está bien pedir ayuda, está bien priorizar tu salud mental. Esa entrevista se volvió viral, no por escándalo, sino por su honestidad brutal. Miles de personas comentaron compartiendo sus propias luchas con la salud mental. Y Kerem se dio cuenta de que su momento de quiebra no había sido un fracaso, había sido una oportunidad, para sanar, para crecer, para convertirse en una voz para otros que luchan en silencio. Porque al final del día, la fama y el éxito no significan nada si destruyes tu salud mental en el proceso. Y Kerem Bürsin, finalmente, había aprendido esa lección de la manera más difícil.